Welcome everyone to this webinar of the Linguistics Society of America. Today we have the first installment in our In Case You Missed It series, in which we feature presenters and topics from our recent annual meeting. Today we are pleased to welcome Dr. Michel DeGraff, Professor of Linguistics and Director of the MIT Haiti Initiative. Dr. DeGraff will present his talk on Impure Linguistics for Self-Purification and Direct Action. In this 2-hour webinar, our author will give a presentation for just over an hour, after which he will respond to your questions in a Q&A session for an extended period of time. You can submit your questions using the control panel on your screen. Without any further ado, I will turn this webinar over to Dr. Marlise Baptista, who will introduce Dr. DeGraff. Thank you, Mark. Good afternoon. My name is Marlise Baptista, and it is a real honor for me to introduce to you today's plenary speaker, Michel DeGraff. I only have at my disposal a few minutes to introduce to you this towering figure in the field of Creolistics, and it is difficult to do justice to such an eminent, influential scholar who has contributed to the field of linguistics in so many meaningful ways. Trained in linguistics and computer science at UPenn, Michel has made a number of important contributions to generative syntax while furthering our understanding of the syntax of Haitian Creole, his native tongue. Upon graduating from UPenn in 1992, Michel started his faculty career at the University of Michigan, where he stayed for 3 years before he moved to MIT, where he continues to pursue a stellar career. For the past 20 years, Michel has pursued relentlessly and courageously his fight for the recognition and valorization of Creole languages, exhorting us to consider Creoles as non-exceptional, but rather as full-fledged, diverse natural languages equal to any other, as they are endowed with the same complexities, finesse, and expressive powers as any other natural language. These messages can be found in his 2003 language article entitled Against Creole Exceptionalism, and his 2005 paper in Language and Society entitled Linguists' Most Dangerous Myth, The Fallacy of Creole Exceptionalism. These are two foundational articles that have become classic in the field. His work on Creole exceptionalism and his evidence and theoretically grounded uniformitarian arguments against these dogmas have shown the harm that it can cause to our peoples, our psyche, and well-being. Michel DeGraff's deeply influential research has not only transformed our understanding of Creole languages, but it has also revolutionized their representation in education. For the past few years, Michel has been the director of the NSF-funded MIT Haiti Initiative, which is a digital platform for the crowdsourcing and sharing of teaching materials in Haitian Creole. This initiative provides a clear model for other Creolophone societies to follow. He's a scholar activist who has managed to show us through the titles of his publications and presentations that Black lives will not matter until our languages also matter. And that's the title of his 2020 Abralin presentation. I must add to this stellar publication record that Michel's teaching is just as impactful. This past fall semester, Michel offered at MIT a linguistics and social justice seminar that I was fortunate to attend and that I can attest was transformative for all those in attendance. Finally, I'd like to thank Michel for all the ways he has positively impacted my personal and professional life and those of countless Creolophone scholars. Thank you, Michel, for showing us the way. Without further ado, please join me in welcoming Michel DeGraff. Marlise, thank you so much for this very moving introduction. You know, this is all the more moving because most of what you expressed about me, I also feel
whenever I think of you. And you you know that I've been thinking of you a lot since we met now more than 25 years ago. I guess we met when we were babies, right? So back then you were a PhD student at Harvard, even as a baby. And I had just started at MIT. That was back in 1996. And you were in my very first class at MIT, which was about Creole languages. And though you were at Harvard, yours was the very first PhD committee that I was on as a faculty member. And your work, both in my class and for your thesis, was on Cape Verdean, on Creole syntax. And through your work, I discovered key ways in which this entrenched dogma in linguistics and Creole studies, the idea that Creoles are supposed to be, they all supposed to fit the prototype and be very simple. So this dogma, through your work, I discovered could not hold. So even as a student, Marlies, you've been inspiring me. And then your later work on Cape Verdean dialectology, looking at the various aspects of the syntax and the lexicon and the origins of Cape Verdean Creole, all of that have pushed me even further in this route against Creole exceptionalism. And I was so pleased in 2020 to see your paper in language on competition, selection, and the role of congruence in Creole genesis and development in the general language of the LSA. And then, of course, now your research group, where you're pushing these ideas further, I think have taken us even further along in this path towards accepting Creole languages as normal, full-fledged, regular languages, unlike some of the myths that we have to struggle with for the past centuries, really. So I'm very thankful for your introduction, and plus, I look forward to learning more about your work on the ground with students, different students in Boston. So that's another area where you and I can work together, and I look forward to this opportunity to do that. So much to say about those past 25 years, but I thank you for your friendship. You're one of the best friends I've had in the field, and it's very poetic to have introduced me. And I want to, although John is not here, but I want to give thanks to John Bohr for this webinar. And in a way, actually, John has been crucial as well, because this webinar, let me take a book here. I have to show you this book. This is John's book. So in many ways, this webinar is a tribute to John's own work on linguistics in the pursuit of justice. So I could have easily titled my seminar with John's book, John Bohr's title. But John, wherever you are, I say thanks to you. Thanks for your friendship, for your brotherhood, and now for being president of the LSA. So I look forward to your presidency, and thank you for who you are as a teacher, linguist, educator. Thank you, John. Je remercie l'Association linguistique aux États-Unis, Linguistic Society of America, pour l'invitation ça, pour me partager le travail moi avec nous. Et je remercie LSA pour possibilité ça, pour me partager l'idée de langue native natale moi créole, qui c'est la langue nationale pays d'Haïti. C'est la deuxième fois dans l'histoire LSA, selon Sayoudim, nous avons gagné une séance plénière qui dans une langue qui parle anglais. Première fois, c'était conférence professeur Ted Sopala en 2012. Il était fait de langue fille américain. Kounia, c'est créole. Ocha pour diversité linguistique dans LSA. So, oui, moi pensé langue fille dans LSA en 2012 et puis langue créole haïtien dans LSA en 2022, qui a servi comme modèle pour UNESCO qui lancé décennie pour langue indigène, sorti 2022, année ça, arrivé 2032. Initiative UNESCO ça bel en pile, c'est un jet fort qui est nécessaire. Mais tout, moi pensé, faut que nous bien calculer diverses façons, grandes organisations tant que Nations Unies, UNESCO, LSA, malgré tout bel objectif, parfois, ils qu'on mettent des bouquettes sous langue
indigènes, ou soit l'autre langue qui pas langue soi-disant internationale, si toute activité qui t'a renforcer vitalité langue ça. Par exemple, objectif décennie langue indigène dans UNESCO, c'est créer une communauté globale pour défense, revitalisation et valorisation langue indigène. Mais qui ça nous est sur site ça qui annonçait décennie langue indigène? Qui ça nous est? C'est seulement 4 langues qui servent comme langue officielle pour travailler dans UNESCO. Anglais, français, espagnol et cris. 4 langues grande puissance coloniale. Pour qui ça? En tout cas, je félicite collègues moi pour bel effort qu'il a fait pour valoriser toute langue. Parce que toute langue, c'est langue. Qui fait, c'est toute langue qui doit aptailler banda dans toute qualité forum. C'est tout forum côté n'a créé et puis partager connaissances. Un des objectifs dans l'intervention aujourd'hui, c'est analyser quelques défis fondamentaux qui ont empêché nous de réaliser l'idéal toute langue, c'est langue ça. Objectif ça important pour moi, personnellement, parce que c'est même défi ça, contradiction entre bel objectif et pratique tous les jours, que moi dans le pays PAM en Haïti. Oui, sous papier, langue créole haïtienne, c'est langue nationale pays. Mais dans la pratique tous les jours, dans l'école, bureau de l'État, parlement, tribunal, journal écrit, il a crié, c'est français qui souvent celle qu'on chanté. Maman loi paysan qui en force dans le pays depuis 1987 dit à clair, celle langue qui cimentait tout haïtien net ensemble, c'est créole là. Et puis même loi ça mandé pour créole et français servi comme langue officielle. Et puis selon article 40, tout document d'État doit joindre explication dans tous les 2 langues officielles. Mais, je vous dis, c'est plus fort de l'État avec ONG locales et internationales à UNESCO qui a plaidé violer principe ça dans la loi pays. À ta version amendée Constitution 1987 là, vient publiée en 2012 dans une grande langue, français, qui donc amendement ça c'est une autre violation de la loi pays qui déjà en bas code tous les jours. Mais j'ai vous le dire, Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. C'est comme ça, bureau l'État continue à violer toute qualité accord que pays a signé concernant droit moun. Barrière langue ça, c'est une raison qui bloque pays dans la misère et la corruption. Ça, c'est un problème qui dépasse Haïti. Parce que nous, en général, pays ça yo, qui mette babouquette sur langue maman timounyo, c'est même pays ça yo qui pi appauvri dans le monde là. C'est quoi Haïti? Eh bien, c'est qualité de fils qui m'a connaît avec problème langue et éducation qui m'aime poser question ça. Qui ça nous-mêmes linguistes capoter dans conscientisation politique et mouvement social pour demain meilleur. C'est question ça autour qui m'aime dans lettre Dr. Martin Luther King qui écrit pendant qu'il était dans la prison dans Birmingham, Alabama, en 1963. Fondation Letsa, c'est une réalité historique qui dit nous comme ça, c'est rarement pour gagner un groupe moun privilégié qui t'a vu laguer privilégié
sans aucune pression parmi ceux qui défavorisés. C'est dans le cadre de réalité historique ça, MLK vient parler de auto-purification avec action directe. Qui ça auto-purification est? D'après MLK, les défis malouk en pile, ça demande en pile réflexion et analyse sur capacité nous pour entrer dans la bataille pour justice sans nous pas entrer dans la violence. Réflexion ça yo, c'est un processus conscientisation politique pour nous arriver comprendre défis qu'a menacé nous et qui nous a fait face carré à eux. Et puis qui ça action directe veut dire? MLK dit comme ça, ou qu'a bien demandé pour qui ça faut que nous fassions action directe? Pour qui ça faut que nous fassions grève, manifestation et la trier? Est-ce que négociation c'est pas une méthode qui a plus bon rendement? Ou qu'a raison? Négociation qui est important. Vraiment vrai, c'est ça qui est l'objectif principal action directe. Action directe sans violence, à chercher créer pression qui doit arriver dans un niveau côté si la yo qui toujours a refuser négocier, a obligé confronter problème. Mais en Haïti, à l'autre côté, acteurs qui contre la justice, yo fort dans des refus de négociation et yo contre qui gens pour yo négocier pour yo kembe avantage yo. Yo gen répondre donc oui, c'est derrière mon gen mon. Heureusement, devant répondre donc ça, en Haïti, nous avons l'autre proverbe qui dit « mais en pile, chay palou ». C'est comme ça, moi, viens organiser un séminaire de MIT sur thématique ça. Sorti de septembre, arrivé décembre 2021, année passée. Thématique là, c'est linguistique à justice sociale, langue, éducation et droit moun. En lagan, nous demandé est-ce que c'est responsabilité par nous comme linguistes pour éliminer contradictions qui existaient parmi trois observations? Premièrement, un idéal égalitaire concernant importance scientifique, toute langue, tout partout sur la terre. L'idéal ça, c'est toute langue qui doit être place comme ça doit dans la recherche scientifique, parce que toute langue, c'est langue. Deuxièmement, discrimination linguistique fin gailler tout partout dans le monde, à ta parmi linguistes. D'après données dans UNESCO, il y a 40% de monde dans le monde qui ne pas arrivé joindre l'école dans la langue native natale. Si moun sa yo a vivre dans une société qui a dévalorisé l'identité et qui a violé droit moun tous les jours. Qui donc, parmi les langues sa yo, linguistes a analysé, puis faut la yo pas servi de sa classe comme outil pour enseignement. Yo pas servi dans le tribunal, dans le parlement, dans le journal écrit et la trier. Problème exclusion ça, qui grave toujours dans le pays sidio, dans le Haïti. Troisièmement, il y a un gros manque de communication entre linguistes et le grand public là. Trop souvent, nous avons des scientifiques dans la linguistique qui t'a aidé la communauté dans le pays studio, mais qui n'est pas connecté avec l'action directe MLK demandé. Égal, trop souvent, linguistique vient déconnecter net avec le mouvement social pour des mêmes millions. Qui veut dire, en pile dans la recherche dans la linguistique, pas qu'arriver à atterrir dans plus fort communauté qui t'a doué à profiter d'un résultat scientifique qui démontrait toute langue, c'est langue. Eh bien, c'est comme ça que j'ai invité plusieurs collègues pour aider à analyser la discrimination linguistique dans le pays qui était dans le Caraïbe là, dans le continent Amérique, Europe, avec l'Afrique, et puis dans la Nouvelle-Zélande. Comme objectif, nous devons chercher une stratégie qui pour aboutir sur des meilleurs tout partout. Nous avons organisé ce séminaire tant qu'il y a un atelier de travail, côté nous avons exploré à travers plusieurs exemples
façon linguistique qu'a collé les épaules avec monde qui pas linguiste, notamment éducateurs, avocats, experts en sciences politiques, activistes pour droits de l'homme et la vie. Nous avons comme objectif pour nous servir avec données scientifiques, avec données de politique et de linguistique avec l'éducation, pour nous arriver à joindre une stratégie qui pour aboutir sur une des meilleures tout partout. Eh bien, c'est dans la logique ça, j'ai été invité collègues linguistes dans le séminaire, considérer qui Jean Yoka Maconé linguistique avec mouvement social pour des meilleurs. Ça, MLK, relais, action directe. Et dans la logique ça tout, m'a analysé dans l'intervention ça, impact malouk, discrimination linguistique dans le pays PAMTou, et qui ça nous-mêmes linguistes, nous qu'a fait contre ça. Ni en Haïti, ni dans l'autre communauté, nous avons fait recherche là-dedans. Dans le prochain diapo, on va prendre thématique ça, on va faire personnel net. Parce que pour moi, question ça sur linguistique, éducation, bois moun, c'est pas question qui seulement académique, c'est question qui entre dans la vie personnelle. Donc, prochaine vidéo, prochain diapo, on va montrer nous une vidéo, mais même avec petit main, cap chanter, on chante loi. Et les pral mener aux thématiques tout le monde c'est monde. C'est dans l'esprit ça qui m'a partagé vidéo sur chanter loi ça. Parce que chanter loi ça c'est un aspect important dans l'héritage guinéen nous et dans la tradition orale nous. Quitte nous c'est vaudouisant, quitte nous pas vaudouisant. Chanter ça a circulé depuis siècles. Et puis, au traversé plusieurs générations, au traversé l'océan, sorti dans Guinée, vient joindre nous aujourd'hui dans la zone Amérique là. C'est un coup gospel ou bien spirituals dans l'histoire africaine-américaine aux États-Unis. Chanter est annoncé. Dans la vidéo que je vais partager, c'est moi avec petite fille Ezili qui a chanté. Ezili fait passer 4e code café. Annoncer si je te loi, nous fait apprendre mois passé en babouche maman Fofo, Jorensa Pierre. Dans une activité dans New York, Haitian Creole Language Institute. Merci Fofo. Ma tout profité dit au chant Aïbobo pour Winnie l'amour, qui fondé et qui a dirigé Institut ça. Pour qui ça chanter, annoncer ça important. Pour 3 raisons pour Pipiti. Pour linguistique, pour histoire de l'humanité, et puis pour travail, libération, embâchement mental et hégémonie. Libération dans 3 niveaux. Niveau personnel, niveau national, niveau géopolitique global. Et bien, chanter ça, aider me comprendre le travail que nous avons fait dans le séminaire, puis bien toujours. Et aider me comprendre le travail que je fait même dans linguistique tout. Dans le contexte étude créole. Et là, m'a tout profité remercier héritier guinéen qui dit m'aider, Dr. Djegé Gilles, pour belle brasser l'idée, il toujours à faire public là sur Facebook, avec sur d'autres plateformes, tant que dans livre service guinéen. C'est analyse qui dit m'aider que me partager avec nous sur chanter annoncé. Eh bien, entendez chanter et puis, ensemble, nous avons regardé 3 dimensions qui vont chanter le roi ça, toute importance. Et nous allons servir avec chanter le roi ça pour nous charpenter une partie d'intervention. Ensemble avec l'idée Martin Luther King sur auto-purification avec action directe. Donc, entendez chanter. Annoncer, annoncer, annoncer. Méditation. Connaît nous laïe, annoncer, papa l'egba, dis nous laïe, la vie a voyé
jete yo sou poyan. Oh, leg ba, ay leg ba, leg ba konen nou la mdi, annonce, méditation konen nou la annonce, papa leg ba, dili nou la la via voyen jete yo sou poyan. Oh, leg ba, ay leg ba, konen nou la Kounia, analyser quelques aspects linguistiques d'un chanteur. Aujourd'hui, ça y est, aidé analyser chaque langue créole là tout. Par exemple, regardez legba et alegba. C'est Tidi Rimédé qui fait remarquer que c'est même processus ça, nous joignons dans la morphologie langue créole là, quand nous avons un mot qui est américain avec américain. Donc, nous avons une version longue, américain, et puis nous avons une version courte, américain. Donc, c'est comme ça que nous joignons alegba avec legba. Ouais, donc, chanter, tout ben nous, on données qui permettent de nous comprendre comment la morphologie de la langue fonctionne. Donc, la dimension historique là, c'est un chanté qui porte une philosophie, libération, qui chita ce principe, tout le monde c'est monde, qui tout veut dire Black Lives Matter. Longtemps avant, il y a un hashtag ça. Petit chanté à lui-même, c'est annoncer. Selon Tidi Rimédé, annoncer ces messages, nous voyez pour mettre l'autre monde au courant d'une situation qui est parfois grave. Un autre détail qui est intéressant, c'est mettre habitation. L'habitation lui-même, c'est colon blanc qui t'a géré l'enfer colonial, selon Tidiri. Colon blanc, c'est mettre habitation, c'est pas mettre jardin, t'as ancien yo. Et puis, chanter à faire connaître, mettre habitation, il y a mettre habitation, mais il n'y a pas mettre moun. Malgré le loi qui est dans le document code noir, parce que selon vision ancienne, vision pas nous tout, après bon Dieu, nous tout grand monde, nous tous ces monde. Là encore, c'est Black Lives Matter. Et puis tout, c'était achita sur une vision où il y a 3 domaines, ciel, la terre et en bas de l'eau. Selon l'analyse d'Iri, là même, il y a une tendance pour chanter répéter bagaille en 3 fois pour honorer différents domaines. Annoncer, annoncer, annoncer. Donc, c'est pour tout l'univers qui a des messages pingasa. Et les paroles qui dit la vie à VONGTO, la vie à VONGTO, sous point. Ça veut dire, méditation, colon blanc, traitez-nous comme fatra. Et puis, c'est nous, c'est pas moi. Ça exprime conscience d'un groupe monde qui est solidaire, il y a une conscience classe sociale. Et puis, là, nous sous point, nous sous force héritier guinéen, côté nous capoter plein de bagailles. Et puis, là, nous sous point, nous sous force héritier guinéen, côté nous capoter plein de bagailles. Point dans croyance Congo, c'est intersection délit dans quoi Congo. Nous li horizontal pour vivant qui visible, nous li vertical pour loyaux qui invisible. D'après Tidi Rimédé, point c'est force nous joindre devant inspiration ancien. C'est ouverti point ça, les bas gérés. Ou on a lui-même c'est grand chemin. Ces routes soleil là suivent dans l'espace. Ils servent comme analogie pour commencement et finissement de la vie. Et puis dans fin 51, nous les bas répété en 3 fois encore. Songez, ciel, terre et en bas de l'eau. Qu'on y a une dernière dimension, moi vraiment, dans chanter, c'est une dimension qui est personnelle, nette. C'est un chanter qui est dans bouche main avec bouche petite main. Et ça,
pour moi, il est important en pile concernant la libération en bas chaîne mentale et hégémonie. Parce que l'un des petits petit, petit moun kay frais, maman te dit nous, chanter loi, c'est chanter diable, qui t'a pas mené nous dans l'enfer. C'est même genre tout, dans kay frais Saint-Gonzague, il te dit nous, créole là, pas mené nous aucun côté, son langue pour nous jeter, c'était une langue fatra. Et c'est comme ça tout à la journée aujourd'hui, il y a des compatriotes qui comptent pantan, l'aime dit petit, non petit mais c'est Ezili. Ezili c'est non une reine dans le royaume d'Ahomey. Je dis dans croyance vaudou, Ezili c'est loi l'amour, belleté et force, c'est une belle loi. L'autre jour il y a un chauffeur taxi qui fait accident, l'aime dit petit moins c'est Ezili. Il fait un compliment, il dit regardez petit moins belle, regardez gens gentils. Et puis, il m'a dit, qui j'en relais. Si l'homme dit, il dit, oh, pour qui ça, c'est dans le diable ou bien petit tout. Et puis, l'imam qui traversait une lumière rouge, ça n'a pas freiné, tellement saisi. Et puis, l'homme m'a dit lui-même comment relais, il dit, non, c'est Joseph. Et en Haïti, il y a un journaliste qui te dit, il y a l'école qui peut, je vais accepter un élève qui a un nom exilé ça. Eh bien, il faut que nous mettions tête nous, qui côté gaïsme ça est sorti. Quelqu'un dans cette analyse-là, il y a un bail qui est clair. Mais chanter annoncé, c'est une méditation en lui-même, c'est lui-même qui a créé l'enfer pour les ancêtres. Et puis, je vous dis, les rejetés non exilés, c'est même ancêtres, ça, ensemble avec culture, religion, avec langue, n'a voulu jeter sous point. Il faut que nous bien comprendre côté raïson, ça a sorti. Ouais, et au sorti dans le système de l'école. Ouais, cap mettez une série de drôles dans la tête nous. Donc, Jean-Paul l'a dit en anglais, one photo is worth 1,000 words. Eh bien, m'a dit Bastien, merci pour 2000 mots et tout le monde avec photo ça qui bien symbolisé qui ça comment l'école fonctionne en Haïti dans mettez dans la tête nous qui pas bon pour identité nous. Qui pas bon pour l'histoire nous. Donc, vraiment vrai, nous besoin de purification. Kounia, on regarde quelques autres outils dans la campagne, vous injecter ça contre l'identité nous, contre langue créole. Photo ça a montré quelles conséquences malouques système de discrimination linguistique ça a gagné sur Timounio. Dans la première photo, là où pas parler français, ou c'est gorille, ou c'est macaque. Et puis, deuxième photo à droite, c'est illustration d'un rapport en 2021, un rapport sur pratique punition anti-créole, punition physique, punition psychologique, qui a tombé sur tout le monde qui a parlé créole sous l'école. Ça, c'est une autre photo qui documente technique vous injecter sous point ça. C'est une photo d'un jardin d'enfants pour tout le monde qui fait commencer à l'école. Depuis en partant, l'école là de Timounio, langue parlée, c'est pas langue. Et ça même, c'est une autre photo qui montrait campagne anti-créole dans l'école. Mais la photo ça, plus grave toujours. Parce que ces photos soumises dans l'école l'État, alors que c'est depuis en 1982, loi pays, décret Joseph Sébianard, mandé pour créole servir comme outil pour enseignement dans 10 premières années l'école. Ça qui a fait rire, c'est ne pas crier, c'est l'un songer dans décret ça. Nous décret Bernard Tien et puis qui répète la ville dans Tiwa, ministère national. Décret à relais, décret qui pour organiser système éducation en Haïti, une façon pour lui bailler chaque élève même opportunité et pour lui refléter qu'il type pays. Ouais, donc si il doit refléter qu'il type pays, qui place chaque loi dans l'école là? Chaque loi c'est qu'il type pays. Est-ce que nous connaissons l'école qui fait Timonio apprendre cette loi, fait Timonio apprendre histoire nation, histoire d'ancêtres avec cette loi?
Ouais, donc, qui j'aime l'école de refléter quel type est. In the next slides, what we see is the anti-Creole campaign, even at the level of university. So this here shows the requirements for candidates to apply to an art school, the National Art School of Haiti, right? So it asks for personal laptop and internet connection in a country where most people, including teachers and students, don't even have electricity. And here's the language requirement that violates human rights. Plus, it violates the spirit and the letter of our Constitution. It asks an exam in French communication. Now, what we have to ask, what's the relationship between speaking French and excellence in the arts, in dance, in painting, and sculpture? In fact, I'm going to show you examples of famous artists in Haiti who would not be able to apply to these art schools because they, for sure, didn't have laptop, didn't have internet, some of them didn't even have electricity. They would be painting at candlelight. So here's some examples. So we have to ask, so, est-ce que Sergio Limo, artiste metal fait dans village noyau, t'as jamais passé examen français pour un arts? Est-ce que tu as besoin de laptop avec internet pour travailler sur métal? Et Philomé Aubin, est-ce que Philomé Aubin a un laptop avec internet en 1908? Là, tu as commencé à faire tableau à 16 ans. Est-ce que tu as passé examen français avant de tourner artiste? Et André Pierre, est-ce que André Pierre a besoin d'un laptop dans un faux pour te faire tableau? Est-ce que tu as passé examen français dans la cour de l'émission? Donc, ça qui est pire, c'est même Miromi Bassa, anti-créole, nous joignent à un niveau bio l'État, dans tout bio dans le pays. Et ça qui est triste, nous joignent Folie Chef de ça, à ta dans ILA, Université d'État d'Haïti, côté recteur, c'est un académicien dans l'Académie créole haïtienne, mes amis. Bon, et c'est comme ça tout. À un tribunal, c'est en français que juge le monde qui parle créole. Article ça expliqué à clair qui genre 97% de la population, il va arriver à une justice. Si vous parlez créole seulement, vous ne pouvez pas comprendre le détail dans le jugement qu'il a fait sur le tribunal. Qui donc, le tribunal, c'est injustice qui a prémettre. Eh bien, il faut que nous posions nos questions. Qui j'en fait, je ne dis, malgré nous indépendants depuis 1804, plus fort institution l'État, ensemble avec plus fort ONG en Haïti, à la UNESCO, à la Banque mondiale, continue à servir avec la langue française ou soit anglais comme langue principale pour travailler à l'écrit, alors que dans un pays qui est 100% créolophone, un pays côté, c'est un 18 population qui parle français fin et bien. Kounia, faut que nous garder un autre aspect et ça côté dimension personnelle vient marquer avec dimension géopolitique. Ça c'est la situation d'Annie Laferrière, écrivain haïtien qui depuis 2015 vient servir dans l'Académie française. Dany Laferrière dit à clair c'est français qui fait élégant. Et pourtant, dans l'autre époque, Dany a défendu le créole comme celle langue qui a exprimé sentiments émotionnels. Oui, mais quand il y a l'Académie française, tandis que ça l'a dit oui. Moi, j'ai dit aux gens que quand je parle français, je me sens élégant. Let's listen to Macron and Moïse. Macron from France and Moïse from Haiti was recently assassinated. And this video will show us another set of pieces on France's geopolitical chessboard, including always language and education, replacing the boats and cannons of the 18th and 19th centuries. Let's listen. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer des initiatives que vous prenez en ce sens. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays.
la coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. So you might have noticed that Macron closes the meeting in Creole. He says, merci, messieurs, dames, after Moïse himself had falsely claimed that Haiti has only one official language, which is French. In fact, Haiti has two legally mandated official languages, Creole and French. And Creole is the sole national language, and that's written in the Constitution. So that's something to keep in mind, how officials in Haiti twist the law to fit certain purposes involving geopolitics in this case. Now, in the same vein, so this document that you're seeing here was produced by the Ministry of Education together with an agency for development from France, But what this document shows, again, is the use of French peons into Haitian policy for education, for the best interest of France, to the detriment of Haiti. So this document preaches a goal of balanced bilingualism, which might be scientifically impossible in a country where the majority of the population is immersed in one single language, Creole. Then, even as it advertises balanced bilingualism, this document, produced partly with French funds and expertise, requires that schools make exclusive use of French as language of instruction from the 5th grade onward, you see? So yet, this same document recognizes that most students will not be fluent in French before the 9th grade, most likely. And the document also acknowledges that most teachers are not fluent in French. Wow. To make it harder, this orientation document, now this is definitely worth taking a close look. It asks that the students learn French, or they learn in French, in all other classes, such as mathematics, right? So this document might be enlisted as evidence of how the French government and the French development agencies make French a priority over and beyond all other academic subjects in Haiti. So it's like if the one goal of the school is to teach French. And even as they claim balanced bilingualism, Creole is forbidden as a language of instruction from the 5th grade onward. Even more ridiculous, it seems that even Creole, which is still a subject of instruction up to the 12th or 13th grade, Creole has to be taught in French because French is mandated as the sole language of instruction, when in fact, Creole is the national language of the country that everyone speaks, and only a small percentage speaks French fluently. So this is exactly what Yves Deschamps calls an upside-down school system. Donc, préjugés anti-créole ça yo tellement malouk, yo gen impact ata dans organisation tant que UNESCO en Haïti. Pendant UNESCO a prôné diversité linguistique ak décennie langue indigène, UNESCO en Haïti pas qu'au jamais rivé pratiquer ça UNESCO a prêché dans dossier droit moun ak diversité langue. Selon ça observé sur les réseaux sociaux, gen les plus fortes réunions UNESCO en Haïti, c'est français qui coq chanté.
et puis ça crée une barrière devant pifo haïtien. Pratique ni omi basayo la cause violation droit moun alors que mission UNESCO mandé pour UNESCO fait promotion par protection pour droit moun. Donc, c'est une autre grosse contradiction. Minorization of Creole languages at UNESCO has an aspect involving linguistics, linguistic theory, and this should be of strong interest to the LSA as well. So this photo is part of the questionnaires for UNESCO's World Atlas, World Linguistic Atlas. So what you see is that Creole languages are placed in a separate category as if they don't belong to any languages. So they ask you to define the affiliation of a particular language. Your choice is an isolate, a language, a mixed bilingual language, a Creole language, and a Pidgin language. So it's as if a Creole language is not quite a language, right? And UNESCO's reasoning is that Creoles come from Indians, and as such, they don't have any ancestors, so they don't belong to any family. So that's why they put Creole, they give Creole a separate box, separate from language. And yet, this idea that Creoles come from Pidgin is one that has been debated over and over again because it is to rest on solid data analysis. And we'll discuss that shortly in my presentation. En tout cas, l'idée ça nous ouais dans le sondage UNESCO saute loin. L'idée ça yo entrer dans un schéma qui est plus global concernant la théorie VONGT sous origine ak chapante langue créole yo. L'exemple nous là c'est Paul Saint-Quentin depuis en 1072 dans le 19e siècle qui dit que créole c'est pour monde qui pas l'esprit. Oui, ça c'est parole dans le dictionnaire anthropologique 89 qui dit langue créole c'est une langue qui pour une race qui est inférieure. Et puis, race qui est inférieure, ça, elle est adaptée aux langues européennes, à l'esprit pâle qui pas le même niveau avec l'esprit européen. Et ça, c'est Bickerton qui dit langue créole, c'est fossile linguistique. Ça, c'est Waldman qui dit que langue créole, il peut mourir en bas de grande langue internationale dans un processus d'écréolisation. Donc, parole tête en bas net. As we are about to enter to the last leg of our intervention, I would like to go back to that song, Annoncé. It's a secret song of Vodou, and I would like to listen to it again with you, and this time I'll tell you something about it in English. So let's listen again, and I'll say something about the last verse. Annoncé, 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 méditation, qu'on est nous laïe. Annoncé, papa l'egba, dis-li nous laïe. La vie a voyé j'étais sous point. Oh, l'egba, l'egba, qu'on est nous laïe. So, as Hair of Guinea, Tidiri Mede, he explains me very clearly that the song's message is explicit. It's about the colonial system, which is our tribulation, it's our ancestor tribulation. So the méditation, the master of the plantation, he throws us away. La via voyengiteo, so we get thrown away. But yet, we can remain sous point. So the point is the center of this Kwa Congo, of this Congo cross.
So this point is the stronghold. So we fight, and we are still here. And this is what we reminded of on January 1st, the Subjumu Day that you might have heard about. And that's what Subjumu reminds us of January 1st, 1804, when we first celebrated the victory of our independence. It's the Medbitation, the white colonists that created hell for us in the colony of Saint-Domingue. And January 1st, 2022, we are still in battle. We are still here. In 1804, we've proven that tout moun c'est moun, meaning every human has equal rights. So now we better believe that toute langue c'est langue, every language is a language. And like what UNESCO claims, it's true that there is a special category of Creole languages that, because of some pidgin ancestry, are not at the same rank of quote-unquote languages with families. So from that perspective of UNESCO, it's as if Creoles are languages without sans maman, sans famille, without ancestry. That's just not the case, and there's research showing that, which I'm going to touch on now. Okay, so the last verse says, "Oh, legba, I legba, kone mulai." So we are here and we're fighting. So that's what we're doing here, and we've been fighting for a while. So Dessalines quite clearly also understood that toute langue c'est langue. So Dessalines, it's been reported that even before 1804, as he was fighting against the French, he stated very clearly, we have our own language. Why look for other people's languages? And we must remember that, that Creole is one of the tools, it's the linguistic tool that helped our ancestors to victory against the colonial system of plantation that turned Haiti as hell against our ancestors. Well then, if we remember that Creole was the language of the revolution, Creole c'est langue révolution, in the 18th century already, then we must agree that Creole can also help us gain victory in the first century against hegemony, against domination, against exclusion. So the struggle to build a better school system in Haiti must be based on Creole as the language of revolution, and the same has to be true of other countries in the global south vis-a-vis their own local languages. And I've coined the term Creole Exceptionalism for these dogmas, whereas Creole languages are deemed exceptional, typically in ways that make them look like lesser languages on various grounds. So since I've heard that song, that Chantelois, that secret song, Annoncé, I've been calling these dogmas VONGT theories, throw us away theories. And the reason is that from the onset, linguistics was enlisted as a tool of dehumanization against our African ancestors, right? So the Medbitation, the plantation owner, was using linguistics already in the 17th and 18th century to dehumanize the Africans in the Caribbean and also in Africa. Pour nous corriger un problème que nous vivons en Haïti et dans notre pays, il faut que nous comprenions quelles circonstances historiques et circonstances sociales qui la cause problème ça. Eh bien, Diapo ça a montré qui côté théorie ça sorti. Ouais, théorie, vous invitez ça. Il sorti d'un trafic triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et la zone Caraïbe, qui veut dire théorie, vous invitez ça. Sorti direct dans tête méditation qui t'a voué les ancêtres nous jeter ta fatra après au servi avec force courageuse subitation l'enfer qui t'a produit richesse pour la diable. Oui. Donc théorie ça qui dit créole pas qu'à langue dans même niveau avec langue ça moi que c'est conséquence directe colonisation avec esclavage. Oui. Théorie ça c'est une réponse aux questions ça. Est-ce que Africain yo c'est qu'à moun tout bon dans même niveau avec méditation? C'est ça lié. C'est ça lié. Oui. Donc
Donc, Européens étaient obligés de démonifier Africains pour qu'à justifier l'esclavage sous base soi-disant scientifique. Ouais. Parce que même chance pour moi, m'intéresse quitter Haïti. Si je quitte Haïti, je viens apprendre informatique et puis je viens travailler parmi les linguistes qui viennent de me découvrir qui ça une langue tout bon. C'est ça qui me fait découvrir la langue créole là. C'est pas une moitié langue. Les petits monde toujours comprendre créole, c'était un français marron, c'était une moitié langue. C'était une langue qui peut être langue tout bon. Non, créole là, c'est une langue normale. Ouais. Et après Bell Labs, même quitté Bell Labs, mal fait un doctorat à l'Université de Pennsylvania, je viens commencer le profondeur en linguistique. Ouais. C'est travailler avec Tony Kroc, Gillian Senkoff, Peter Moisken, qui premier commencé à faire un suspect théorie, vous invitez ça. Mais tout, pendant que je travaille sur le doctorat, je n'ai pas réalisé j'aime pas bien d'un préjugé anti-créole à ta parmi les linguistes. Par exemple, si après le doctorat, je vraiment arrivé à comprendre le travail de Tony Kroc sur le changement d'un chapitre dans l'anglais. Et puis, si après, je finis d'écrire thèse, je réalisé que le travail que Tony Kroc a fait sur le changement dans l'anglais, je suis joué le même phénomène dans le créole là tout. Et ça, c'était donné que Kounia m'a utilisé pour montrer qu'en fin de compte, pas gain aucun phénomène de créolisation qui est différent des phénomènes que nous voyons dans toute notre langue. Ouais. Donc, ça, c'est itinéraire intellectuellement sorti d'un aliéné francophile en Haïti, francophone en Haïti, qu'on est arrivé avec linguistique, il veut comprendre l'origine, certains mythes, certains mentis sur langue maman. C'est travail moufouné. C'est le moufouné qui venait de me comprendre qui bien, qui j'ai historique langue créole, même pareillement avec historique l'autre langue, tant que langue romane. Par exemple, quand on regarde historique langue romane en Europe, nous avons analysé qui j'ai latin vient remettre italien, portugais, espagnol, français et latrier. Là, c'est-à-dire qu'on a clair, il y a deux concepts qui sont clés. C'est migration et contact. Là, où il y a latin, grain petit, les Romains ont déplacé à coloniser l'autre pays en Europe. Là, ça a contact entre latin et langue soi-disant sauvage, donc langue celtique et germanique, vient déclencher formation langue tant que français, catalan, espagnol et latrier. Et c'est même scénario ça nous joignent, les Français viennent tourner une langue intérieure tout. Les Français, les peuples français, le gouvernement français, l'État français, a fait d'appuyant sur la population africaine, mais dans les Caraïbes. C'est comme ça que le vient développer. Donc, même gens, langue romane vient héritier, vocabulaire, avec chapitre qui sortit dans le latin, en même temps, il sortit dans l'autre langue qui était en contact avec le latin, quoi, langue celtique, germanique et latrier. C'est comme ça, tout, langue créole en Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Maurice, Seychelles et latrier, vient héritier vocabulaire avec chapitre qui sortit dans le français, ensemble avec l'autre langue, ça y est, qui vient en contact avec le français, quoi, langue ancienne qui sortit dans Guinée. Ouais. Ouais, donc c'est comme ça, français lui-même tout, même la fait fait ça. Français vient gagner l'autre langue, quoi, créole, langue Haïti, créole Martinique, créole Guyane, créole Maurice, créole Seychelles. Ouais. Donc, m'a dit, Sali, merci pour travailler avec pour 4 ça. Donc, il y a un travail, tout un coup de travail, Blasi, Michaelis et Aspermas, qui viennent courir à poche pour fournir. Ouais, moi, je travaille Blasi à collègue Big Data, go données contre go menti, la théorie VNGTO. Donc, c'est comme ça, travail ça a dû aider, vous scénario ça yo, vous rejeter. Pas sous point, non? Vous rejeter dans fatra. C'est comme ça, moi, avec l'examen Enoch Abo, nous venons écrire un article qui m'a dit
pour abandonner l'idée, comme qui dirait, faut que nous gagnions une théorie à part pour formation dans le créole. Comme langue créole, c'est langue, même Jacques, toute langue, nous n'avons pas besoin d'une théorie spéciale pour créolisation. Seul ça nous besoin, c'est les mêmes outils qui servent pour analyser l'histoire de l'autre langue, comme anglais, français, l'afrique. Ces outils, ça qui permettent de nous comprendre la langue créole. C'est grâce à prof Yves Dejean, travail théorique ça, vient marier à application pratique pour valorisation de la langue créole. Et là, il faut que moi dise, prof Yves Dejean, papa Yves, un gros merci. Parce que c'est lui qui te vient aider ouais, importance pour marier travail théorique avec besoin pratique dans la communauté qui parle langue analysée. Premier contact avec papa Yves en 1992, bien vite après me finir doctorat, vient changer vie comme linguiste et comme monde. Dans le livre, il y a qui est l'école tête en bas, dans un pays tête en bas, papa Yves expliquait qui ça qui mettait l'école tête en bas et qui gens pour mettre tête en haut. Dans la première partie d'intervention, nous avons déjà ouais qui ça l'école tête en bas dit et qui ça qui mettait l'école tête en bas. Eh bien, dans le reste qui était là, c'est sur quelques idées sur action directe, nous-mêmes linguistes qu'apprend pour nous cabar discrimination linguistique ça, qu'à mettre l'école de tête en bas. Donc, nous allons parler sur l'idée ça. Concernant la KBD, dans mettre l'école de tête en haut. Mais avant nous entrer dans les détails, il faut que moi c'était pour qui met en pile chat et palou. Et comme c'est imagine dans la photo ça et m'a dit mens et manus mais à tête chat et palou. Et puis m'a tout remercier toute main avec toute tête ça cap goumé pour tout monde c'est monde toute langue c'est langue. Groupe qui était premier lancé, la photo qui est à gauche là, c'est groupe qui était premier lancé initiative MIT Haïti. Donc m'a dit mes collègues Vitier Koumar, grand merci, c'est avec de lancer l'initiative là. Et puis la nouvelle photo groupe Combit qui était venu à MIT en 2015, la nouvelle photo atelier de limonade. Et puis ça c'est pas MIT non, ça c'est Matenoir Haïti. Quand on a fait première recherche sur l'impact de la langue créole dans bon apprentissage pour Timounio. Dans Matenoir ça fait longtemps, très longtemps. Depuis Chris Lo à cabinet sauvé a encouragé Timounio qui écrit propre livre en créole qui est basé sur la vie de tous les jours. Et méthode ça, plus bon rendement passé millions de dollars que la Banque mondiale a investi dans l'école dans son Tiboun Taknip. Ouais, donc nous faisons une recherche sur ça. Donc Timoun troisième année dans l'école Banque mondiale, il seulement arrivé moins passé 23 mots par minute. Alors que Timoun dans matin dans la troisième année, il fait dit plus passer 60 mots par minute. Ouais, donc une méthode qui est bien simple, c'est faire Timoun servir avec langue maman. Donc en tel Timoun ça. La vidéo ça a permis de comprendre l'importance de langue créole là pour l'école tête en haut. Le plus bon pour chaque monde dans le livre, pas. Parce que si nous, chaque tapant dans le livre, pas, nous ne pouvons pas avancer plus rapide. Mais l'orvin avec français, même professeur parfois le gêner dans le dictionnaire pour le cours. Mais langue maternelle nous connaissons bien, c'est facile pour tout le monde apprendre. Quand je me sens mal, c'est les mots faire un livre pour comme
Et puis, les gens ont appelé, ils ont dit, oh, c'est Kevin qui t'a fait livre ça, je me sens mal à l'aise. Donc, comme linguiste, ça pas doit étonner nous. Les nouveaux gentils à profiter de une chance pour apprendre à écrire dans la langue maman. Les gentils apprendre en général, pour l'étape c'est l'étape alphabétique. Donc, graphème ça qui sous page là, ils activer phonème ça qui dans tête petit monde là. Ouais, et puis phonème ils viennent activer sens moyo qui dans tête petit monde là tout. Donc, pour ça faire bien, faut que trois niveaux ça yo, graphème, phonème, accent sémantique, faut que tous les trois chita dans la même langue. Ouais, c'est ça, il est pliant les tia. Ouais, phonème, graphème, sémantique vocabulaire, et tous les trois dans la même langue. Quand il y a en Haïti, ça vient passer pour plus fort timounio, si là qui parle créole seulement la caillou, la communauté, ils viennent bloquer depuis au pas, parce que graphème dans le livre là, U, il pas matché phonème qui dans tête timounio. Donc, qui donc timounio, il pas fouti bâti un lecture qui jam, qui fait yo bloquer déjà qu'on répète depuis au pas. Il pas fouti river maton. Il dans lecture, il pas comme maton de mathématiques, dans sciences, il pas comme maton dans français non plus. Ouais, donc agence de développement qui m'a dit pour mettre ba bouquet sous créole timounio, il pas pété timounio apprendre français non plus. Ouais, donc c'est bah qui doit le tout ça. Donc, et pourtant, graphie créole là, diamant pile, sont belles graphies. En mathématiques, c'est une bijection. Côté chaque lettre, chaque graphème, marié avec un grain de son, un grain de phonème. Ouais. Donc, nous avons trois principes ça. Chaque lettre est dans le volume, chaque son, toujours écrit même genre, non pour une lettre qui bébé. Donc, dans graphie créole là, pas de E muet, pas de T muet. Ouais. Donc, so here it's about the beautiful advantages of a phonemic orthography, like in Creole. For example, when a Haitian person complains to me that they cannot read the Creole orthography, that it's so hard to read, so what I do often ask them, so do you know how many ways, how many graphemes there are for the phoneme, for the sound O in French? And then they often say 6, 7, 8. No, actually, there are about 46 different graphemes for the sound O. And I ask them, so what? And then for Creole, how many graphemes for Creole? Exactly one, O. So which one is easier? In fact, orthographe phonemique là, tellement belle, c'est pour ça, même grand scientiste, Stanislas Dehaene, dans le Collège de France, il même décidé pour orthographe français, qui est sur le même principe là. Transparence côté chaque phonème marche avec une lettre dans l'alphabet. Ouais, donc ça montre que nous-mêmes en Haïti, dans le créole, un bel avantage pour les gens apprendre à écrire bien, lire bien. C'est comme ça tout, moi, examen, Manali Claude Richard, nous venons créer un chantier alphabet créole qui peut aider à développer conscience phonémique de les gens. Chantier ça, qui aide les gens tout. Et qui aide à comprendre, depuis en partant, relation lettre, accent, comme ça nous apprendre à lire, à écrire langue créole là, dans quel content, pour un chanter rythme traditionnel, vérité sous tambour. Nous mettons danser, oui, belle chanter. Chaque lettre est dans rôle, chaque son est écrit même genre, non prend lettre qui bébé, chaque lettre yon seul son. Abaco, ambulance, les soumettez, accent force, tourner an. Antoine prend panne, ba, black out, cha, chou palmis, da, dodo. Chaque lettre t'es dans rôle, chaque son est écrit même genre, non prend lettre qui bébé, chaque lettre yon seul son. Éléphant. Donc ça, c'est
avec la communauté matenoise, puis faut que bien comprendre belleté à l'importance de la créole là. Ouais, donc, je vais nous entendre une réponse parmi plusieurs étudiants qui ont la même réponse là. Après, puis l'autre nous fait côté de observer la créole mathématique avec pour montrer qui j'ai eu quand mathématique bien créole avec sous ordinateur avec actif. Donc, on regarde les réponses là. Mais ça, pensez que tu as plus bon pour faire en créole ou en français? En créole. Pour qui ça? On capit bien connu. Ok. Article ça a plus de détails sur l'expérience matenoise. C'est même philosophie Yves Desjans avec matenoise qui est la fondation initiative MIT Haïti qui a participé dans l'action directe pour changer le système de l'école tête en bas. Je veux dire, l'éducation en Haïti, c'est un système qui est basé sur langue française, méthode lacée, bouer crâne sans comprendre, apprendre paquet, matériel n'a pas aucun rapport avec la qualité de timonio, sans pratique dans la vie de tous les jours. Donc, on a essayé de changer le système ça, on a fait pour sortir dans le système, je répète, pour entrer dans un système qui chita sous, ça nous les 3 objectifs. 3 objectifs, c'est langue créole là, c'est pédagogie participative, active, et puis technologie. Ouais. Donc, dans l'Article Symposium, nous fait sortir 2010 et 2017, nous collaborons à plus passé de 14 ans, et ça donne nous un pile plaisir pour nous travailler avec enseignants. Donc, je vais partager la vidéo ça que nous attendons. C'est un gros effort fait comme ça, hein, pour tout ton logiciel, dans le niveau ça, dans le niveau technologique ça, il faut arriver fait pour mettre dans le créole. Donc, la plus accessible, parce que il était clair que moyen que on apprenne plus bien, c'est l'on apprendre dans la langue maternelle, dans la langue maman papa. Donc, li sorti dans le cadre théorique là, pour rentrer dans une véritable pratique de laboratoire, même le laboratoire là pas réel, mais ça l'a fait dans le logiciel là, c'est un coup laboratoire qui est devant. Donc, le professeur vient réaliser qui j'ai outils ça yo qu'a aidé dans former une nouvelle génération professeurs, maîtres, maîtresses et étudiants qui viennent plus créatifs, qui a commencé à faire bon genre de recherche dans sciences et mathématiques et puis comme ça, il a contribué dans le développement économique pays en tout bon vrai. Donc, pas jouer un diapo qui c'est un résumé qui va quelques chiffres sur ça nous réalisé depuis notre initiative là en 2010. So, we've had 8 workshops and 1 symposium in Haiti from 2012 to 2017. We've worked with more than 250 faculty from more than 150 institutions. We developed more than 50 apps and videos in Creole for active learning. In 2015, we had 6 teachers come to MIT, and they've created their own committee that would organize teacher training workshops in Haiti. And in 2019, we launched the platform MIT Haiti. And what's been very important for us is what we learn about the teachers there, the 250 plus teachers. So we've given surveys after each workshops. And what we found is an amazing thirst to learn more. And we've managed to track the changes around issues like active learning, technology in teaching, and especially the use of Creole for teaching. And what's been perhaps the most encouraging result of the survey is the fact that the participants have the courage to want to become further change around these dimensions. And another result of our efforts has been the creation of a set of resources in Creole for active learning in math, physics, chemistry, biology. And as we do so, we also help expand the vocabulary of Creole, because often those concepts were never expressed before in Creole. So the teachers in Haiti themselves, they are putting their heads together to come up with new terminology and expanding the vocabulary of the language, and that's also extremely heartening. And in 2019, we launched the MIT Haiti platform, and so we got a grant. So my friend Haynes Miller, MIT mathematics professor of math at MIT,
got funding from Jamil World Education Lab, JWEL, to launch a platform to gather and co-create materials in Creole. And basically, this came up from the teachers in Haiti asking us that, well, for this initiative to succeed, we need to have much more materials in much more disciplines. But of course, we have a small team, so there's no way could have done that ourselves. And brainstorming with Vijay Kumar, we had this idea of well, a platform where we could crowdsource the efforts from local teachers in Haiti and co-create and basically curate those materials. So it's like a huge citizen movement where all teachers can contribute to the production of beautiful materials in Creole. And it's a great working space for innovation in terms of materials for active learning in Creole. And in the space of 2 years, we've co-created and gathered more than 300 resources and quite varied in terms of contents, media. So to end, in closing, I've enjoyed sharing some of my life with you as an impure linguist, cooperating with large teams of non-linguists. And together, we are drawing a path to show that tout moun c'est moun, everyone is human with equal human rights. So therefore, toute langue c'est langue. So all languages should be honored as languages, not as motherless or familyless or primitive or simplest languages. No, it's all languages, like we humans, we're all humans. And we must remember these numbers, that there is some 40% of the world's student population, over 200 million of people, who still cannot access education in the native languages. Therefore, they cannot really access quality education. So we can hope that MIT Haiti can help trace a model, a path forwards for other communities whose lives have been thrown away. So that way they too can say, know that we are here. Thank you. I'm going to unmute myself. My name is John Baugh, and I am honored to serve as president of the Linguistic Society. Michel, I appreciate your shout out. So my postscript for this presentation is multifaceted. First, I want to begin by thanking Allison Reed and especially Mark Schaefer for all of the hard work that they did to support this webinar. The work that went into making this presentation far exceeds what the audience saw. But when this plenary was presented at the LSA, it was groundbreaking and earth-shattering, so much so that word went out for the people who missed it and said, I really want to see this. So there was a groundswell among the membership to please have this webinar. And as president of the society, I want to call attention to two things. First, it's a blessing in disguise because I'm technology challenged, I didn't connect properly to do the introduction. But it's probably better that I'm doing a postscript. I had planned to introduce the introducer, who is Professor Baptista. For those of you who are not Creole scholars, the importance of her work cannot be overstated. If you have to read one thing from her, she did a classic paper in the Annual Review of Anthropology in 2005 on new directions in Creole languages, and it was magnificent. Not only was it sophisticated in terms of its technical linguistic content, but it helped to elevate Creole studies to their proper place in linguistics. When I entered the field in 1972, Creole studies was in existence, but it was more or less marginalized for a variety of reasons.
some of which were in Professor DeGraff's presentation. So I want to begin by emphasizing that very few people could have introduced our speaker today. But Professor Baptista, because of the extraordinary research that she has done, is one of the few who could do so with the background and expertise to acknowledge and fully recognize the significance of Professor DeGraff's work. And as brilliant as that presentation just was, in some ways it's still understated in terms of the elegance and sophistication of the research that he brings. So Professor Baptista, I want to not only acknowledge, but thank you for your incredible contributions to the field, which have been significant, and also to recognize that at the time that you were a graduate student in Harvard, to do the work that you wanted to do, you were one of the students at Harvard that was pushing that department in new directions. And I realized you had to go down the street to MIT to take Michel's class. But the fact of the matter is that your presence at Harvard was alerting that linguistics department to the fact that they had gaps in their training. And you were gracious and you were persistent and you were really quite marvelous. And since then, your contributions have been legendary. And now you're part of the powerhouse department at Michigan. And so they're lucky to have you, and the society is lucky to have you. Before I say more about Professor DeGraff, there's an important African tradition that I want to project here. And in Africa, long-standing in the traditional cultures, the members of the community would often be praise singers to the leaders. And they would sing their praises in glorious ways, acknowledging the appreciation for what the leaders had done. I could easily talk about the importance of other Creole scholars. I'm going to make one exception besides the two that are on the screen. And Professor DeGraff mentioned Salikoko Mufwene and Salikoko's important work that also elevates the importance of contact languages. I forgot to mention one important thing about Professor Baptista, which is that she's the Uriel Weinreich Professor at the University of Michigan, which is so appropriate because of Weinreich's classic book in 1953 on languages and contact. And her broader expertise on contact vernaculars exceeds even some of the outstanding Creole work that she has done. But for those of you who are new to linguistics and may assume that outstanding work of this kind on Creole languages is commonplace, it's not. Our presenters today faced formidable obstacles in elevating the status of this work. And in many ways, Professor DeGraff is singularly significant. The struggles that the country of Haiti is going through are well known, and the linguistic circumstances there are not well known. I'm going to use this transformational impact of Professor DeGraff's work for educational purposes and other reasons is not only impacting that nation, but the service, my brother, that you provided today, not just to the Linguistic Society of America. This webinar, thanks to its content and the recording that we now have, I believe should be content that we share with our sister societies in sociology, in anthropology, in political science, in history, in education, and beyond. It was that magnificent, it's that important. And so I want to thank you for your contributions. They have been marvelous. And also for the fact that the Creole scholars, not only are they multilingual and bringing a wealth of linguistic knowledge, they work in countries where people were once oppressed. That was beautifully displayed in this presentation. And the Linguistic Society going forward
is not only paying attention to that work, but thanks to your contributions, we're building a big tent linguistic society where work like you produce is not only important, but central to the field. I want to thank you, my brother. Thank you, John. And before you came on the panel, I showed your book, Linguistics in the Pursuit of Justice. And I mentioned that I could have easily titled my talk with the title of your book. That's been extremely inspiring to the field. So thank you yourself, John. So, and I also want to thank actually the incredible Mark Schaefer for all the work that's been done on the subtitles. And Mark and I, we've stayed up very late at night making sure that the subtitles, both in Creole and in English, were stellar. And as you can see, the results are there for the public. Thank you. Thank you, Mark. I will also want to take a brief moment to give a shout out to Rodney, the interpreter. Yes. He was at the LSA originally and has the connections and linguistic understanding to have done this multilingual translation. So my brother, I want to thank you as well. You really did a special thing. And then I should get out of the way because we need to have some questions and answers and discussion. But again, thank all of you. Absolutely magnificent. Thank you. Thank you, Rodney. Merci en pile. So there are some questions in the chat for you. Okay, let me try to find the chat. This is my first time using GoToWebinar, which gave me a bit of a panic at first. Okay, I see the chat. Many of us were all babies going through grad school around the same time, while working in various areas of Creole languages, linguistics, and computational linguistics. We were trained by a smaller group of Creole linguists at the same time. Much progress has taken place for Creoles over the past 10-15 years to give them unequal status with international dominating languages as we're all preparing the next generation to build on what we have all added. To question our work, to build even further and do even more. Yes, in fact, we have to do much, much more because as I showed in my talk, language is still used as a tool for exclusion in Haiti and other places in the global south. So I mentioned this data from UNESCO, and Mike Cahill from SIL slightly adjusted these numbers. So I mentioned that 40% of the world population go to schools where they cannot study in the home languages, where they are forced to mislearn in what amounts to a foreign language. So Mike Cahill mentioned some more recent statistic that it might be 37%, not 40%. So there is progress, going from 40 to 37, but still lots of work needs to be done to valorize all those languages that are excluded from classrooms. And I think linguists, and this is the part of my talk, have a big role to play in that struggle to promote all languages, because Black lives matter, all lives matter, all languages matter, basically. Another question posting for you. So, the question. The corporal punishment and shaming methods you described sound very similar to what took place in Canadian residential schools to suppress indigenous languages, in schools of France and Spain to suppress regional languages, etc. What do you think about doing research on linguistic insecurity, feelings of cultural inferiority and trauma, or giving workshops on developing pride in one's heritage and reclaiming traditional culture as ways to heal collectively? I think this could be good direct action. So my questions more precisely are there projects of this type underway, and do you think such projects should just be done intra-community or also with the collaboration of outsider linguists? Thank you.
Absolutely. I think that, in fact, if you go to platform, to the MIT platform, and maybe I can put the link in the chat. I'll do that now. So it's not just an issue. So Mark, I think, did you, I'm not sure where to put it in the chat. I think it went to just to Mark, but Mark, maybe you can forward it to everyone. Everyone. Yes. So on that platform, what you see is that not only do we valorize the language, but we also valorize the culture. In fact, what the platform is a platform for co-creation and collaboration. So we welcome contributions from all educators who speak Creole. And one of the key aspects is to show that Creole is indeed a formidable tool for teaching, for active learning, and also for cultural pride. Because we also get contributions from artists. Oh, sorry, so there is one artist. His name is Big Tizon Diffé. His real name is Roosevelt Sayer, and he's contributed actually a jingle that promotes the platform. And just a couple of days ago, we produced a lesson plan by Professor Frénan Léger, who's it's a study of a famous song in Haiti called IETC, Haiti Is. And through that lesson, he introduces the singer, but also the fact that the song goes about explaining Haitian culture, the beauty of Haiti, in spite of the struggle. So I agree that the struggle goes beyond just language. And I do agree that non-linguists and non-Haitians also have a role to play in this struggle. So in the MIT Haiti team, so again, if you look at the platform, you'll see that most of the team members are not linguists, and most of the team members within MIT, of course, are not Haitians. So there is definitely room for what you call outsider, and what we could call intersections. There's lots of room for, in fact, the proverb that I mentioned, "Mia pil shai palu," many hands lighten the load, and I also reef on MIT's motto, "Mens et manus," minds and hands. So the more, the better. So, yes. Okay, so another question here. Thank you so much for your talk. And like Malise, thank you as a leader of the field of Creole Studies. My question is, do you get any pushback from the community in Haiti about teaching in Haitian? In Vanuatu, the rollout of vernacular languages is finding more obstacles among parents and families than among teachers, because the school fees are so important to finance of schools. Community uncertainty about teaching in the vernacular language can be ignored. Can you comment at all about how this is, or is it relevant in Haiti? I think the same is true in Haiti. So I like to quote this book by Toni Morrison about the bluest eye, which is how does a child become convinced that, how does a black child, like Pecola Breedlove in Toni Morrison's story, how does that child become convinced that for her to be beautiful, she needs to have blue eyes, right? And why do parents in Haiti become convinced that for the child to be beautiful, they have to speak French? You see, so this is a classic case of hegemony. So the parents will say that they want French for the kids. They reflect what society tells them. They reflect what UNESCO tells them. They reflect what the power structure tells them. That there is this pattern of, as the song says, voyer jeter. There is a pattern of throwing away our identity, our culture, that's built in both from within Haiti, from an elite that uses French for elite closure to keep power to themselves, and also there is a role of organizations like, say, UNESCO, that in principle should be valorizing all languages, including Haitian Creole. But if you look at the way the field offices work, say, and I single out UNESCO because I'm very close to that case, because I have colleagues at UNESCO who are very supportive of MIT Haiti, but at the same time, we see the challenges that they have in promoting local languages. And I mentioned the case of
those meetings happening in Haiti, where it's all in French. Even United Nations, they have meetings with cholera victims. All of them speak Creole, and the meetings are held in French. And this is United Nations that are supposed to defend universal human rights, right? So this is a struggle. So the parents see that. They see that for the kids to succeed, the kids need French. They've been convinced by the hegemony that French is a passport to social promotion. And that's what has to change. Because in fact, it's a good thing for the kids to speak French. It's a good thing to learn French, but they cannot be taught in French if they don't speak French, right? So luckily now we have a Minister of Education, Maniga, who back in 2015 was a big supporter of MIT Haiti. And now you can see that there's a bit of a change at that level. So he himself now is tweeting, communicating in Creole, which eventually will help give capital to Creole. So the parents will see that, well, Creole is not excluded in these centers for power. And that's what we need. We need Creole to be integrated in all centers where knowledge and power are being produced. And the same thing should be true of Vanuatu. You see, but that requires political will, you see. And until that happens, the parents will get the message that Creole is useless. So no matter how good MIT Haiti is, no matter how good the manuals are, if the parents get a sense that, to be Minister of Education, to be Minister of Culture, you have to speak French to be acceptable, then they want the kids to learn in French. They want the kids to learn French as quickly as possible, you see, and that's the problem. So it's a political issue, really, beyond the linguistics. We have a special guest whose mic I'm unmuting right now. Okay, can I speak now? Can you hear me? Yes, Sally, yes, we can hear you. Okay, congratulations, Michel. This is exemplary and it's very powerful. But I'd like to start by thanking the LSA, not only for inviting you to speak to us, but to do it, for allowing you to do it in Creole. It's very significant. And what I want to do here is highlight the fact that you have demonstrated that you can perform your academic functions in Creole. And you didn't wait for somebody to teach you in Creole in order to perform in Creole. This is very significant. It means that everybody that is involved in this kind, in the practice of Creole, in the coexistence of Creole with French in Haiti, should really be paying attention to this because it's very important. It means the government of Haiti can function in Creole. The institutions of Haiti can function in Creole. And for this to happen, they don't have to wait for the children that can be trained now in Creole, can be educated now in Creole. It should be a global endeavor in which everybody is involved. And if the government of Haiti and the institutions of Haiti function in Creole rather than in French, they will provide more motivation for the children to be convinced that they should be educated in Creole, for the parents to be convinced that their children are not being cheated out because they are being taught in Creole. And the innovations that must be made in dealing with academic subjects, subjects of economics or politics and so forth, they should be coming from the practitioners and not necessarily from the academy, whereas the academy can help them in coordinating things and so forth. So this is really important. And I think that if the president of Haiti comes to the United Nations and gives a speech in Haitian Creole, that will be very significant. If Haitians representing Haiti at UNESCO speak in Creole, that will be very significant. And
you know, and that's the power of what you did today. It's really significant, and I really congratulate you and thank you for doing this. Thank you very much, Sally. I appreciate your presence, your time, and all the inspiring, groundbreaking work that you've done. You know, you call yourself a heretic, and I've always been inspired by your heresies. So I think my work, as you know, I owe lots to you, to your own trailblazing efforts in Creole studies. So I'm glad you're here, and I'm glad that after all these years, you know, from being a student, we can still be conversing about this struggle. And what you say is right, that in fact, that's the main reason why I used that chance to be a plenary speaker at the LSA to actually give my talk in Creole, because I've been pushing authorities in Haiti, elsewhere. And we have a beautiful example of right now, the permanent delegate at UNESCO in Paris. Her name is, and I bow, I say, Ochan Aibobo pour Dominique Dupuis, an amazing ambassador who believes in the power of a national language. And she's done, you know, a few addresses at UNESCO where she gives them in French, sometimes in English, but she makes sure that the important messages that she has to give, she also gives them in Creole. And that's amazingly inspiring. In fact, I like to see when I go to her Instagram or Twitter feed, when she gives a speech in both French and Creole, it's clear that the Creole version attracts much more attention, gets more comments. And it's just the fact that Haitians, you know, it's like Mandela said, you speak to someone in the language that they can understand, kind of, you speak to the brain, some part of the brain. But when you speak in the native language, you speak to the soul. You see, and that's exactly what you see. So in Haiti, one of the oldest newspapers is Le Nouvelliste, and they are definitely on the Francophile side, and they publish mostly in French. But what's striking is that even when they publish in French, the comments on the Facebook page is mostly in Creole. And the same thing is true of most ministries. On the Facebook pages, they publish in French, even including the Office for the Protection of Human Rights, including the Bureau for Human Rights in Haiti. They publish in French, which is a violation of human rights, as it turns out. But the comments that they get, they are mostly in Creole. You see, it shows a disconnect between the voice of the nation and the power structure. You see, but once we have ministers like Maniga, for example, once they start using Creole on Twitter, in the communications on the ministry's website, automatically, first of all, you know, participation is broadened, you know, it's more inclusive, but also the parents, they don't feel ashamed of their home language. And I think it will be more acceptable for them to have the children learn in Creole. And also, they have to understand that learning in Creole doesn't prevent you from learning French, the same way that in the US, you know, kids learn in English and they can learn Spanish or German. Yeah, so one doesn't exclude the other. You see, but the weight of ideology is so strong that we need to break that down. So I see a question in the chat about, you talk about how all languages, even Romance languages, for example, have a history of language contact. When you talk about Creole exceptionalism being a myth, would you say that the idea that Creoles develop out of pidgins, when they get children learning it as a native language, woof it out, and thereby turn it into fully complex language and fully develop it, is also a harmful and incorrect view of Creole languages? Absolutely. So the idea that Creoles from pidgins is one of the most enduring myths of linguistics. That's what you get in most textbooks. So most textbooks you pick up will tell you. In fact, those textbooks are so iconic of what I call VOMGT, because they put Creoles in a separate chapter, as if they are totally separate species of languages. And what my colleague Mufwene, and now worked by Batista, worked by so many others, have shown is that this idea is really without empirical foundations. You know, so it's more like it's like race. It's a social construct. So the notion of Creoles coming out of pidgin, it comes from this notion that somehow the Creole speakers in Haiti, for example, they were never on the par with the European speakers in being able to
to learn language as normal human beings. So therefore, they had to create this this catastrophic, reduce jargon, and from there start language anew. So as Beckman puts it, Creoles are born again languages. They are linguistic fossils. You see, so this notion of Creoles coming from pigeons is one of the most offensive and in a way racist notions that we have in linguistics, because and the data clearly shows. So if you go to archival data, in the case of Haiti, there is not a shred of evidence that there was ever a pigeon spoken in the Caribbean. So in fact, my colleagues, Seneca Mufene, has shown through interesting maps, very clear maps, that in all the areas where we have the classic Creoles in the Caribbean, there is not a shred of data that showed that it was a prior pigeon. On the contrary, right? So what you get, so if you look at archival data from the 17th, 18th century, you find varieties of French that were actually closer to French than say contemporary Haitian Creole. You see, so there was never a pigeon. You see, and what we have to ask is why this fascination with the notion that Creoles had to be totally new languages, right? Because somehow the Europeans could not conceive of Africans speaking anything like what they spoke. You see, it was, so the existence of Creole languages as normal languages was unthinkable. It was unthinkable because the Africans back then, seeing them on a par, seeing their humanity on a par with that of the Europeans was also unthinkable. And unthinkable comes from the work of Foucault, of Michel, looking at actually the entire history of Haiti, the revolution itself, the fact that Africans could beat up, the French and get their freedom, that too was unthinkable. You see, so the pigeon to Creole scenario is a myth, as far as I can tell. And if the linguists can come up with data, say in the Caribbean, showing that there was a pigeon that stated a Creole, I'd be quite surprised by now, because the data tells us a very different story. That from the very beginning, there were varieties of French that were very un-pigeon-like, that were actually quite complex from the very beginning, and that eventually led to Haitian Creole. And the same is true for much of the Caribbean. The same is true for Cape Verde. So yes, so let's get rid of this belief about this pigeon to Creole scenario. In fact, UNESCO uses that to put Creoles in a separate box. So they are, as I mentioned, they have these categories of languages. They have language, and then they have Creoles, like if Creoles are not language. Yes. And again, because of that belief, which is mistaken, that Creoles come from pigeons. So there's lots of questions. Yes. So what do the teachers you're working with do? Do they just write out the criticism and keep making the student author books, which looks pretty the way? Or do they also have to offer seminars and training for families? Well, that's a big question, right? So in Haiti, because most of the schools are private, so there's lots of variation in the approach to using Creole. So, but most schools though, because the system is still very much Francophile and still, so exams, for example, are typically in French, and because most materials are in French. So there's still lots of pressure on most schools to teach in French. But what you have a small number of schools, like I mentioned, the Matenois schools. So this school in La Gonave is creating a whole new model where they're showing that the students can succeed when they learn in Creole. So the idea is that you learn in Creole, but you can also learn French. You learn French as a second language. And what you see is that those kids in Matenois who learn French as a second language, they succeed better in taking the exams in French. You see, and so there's a slow and still, to contested movement to teach in Creole. But most schools, the norm today is still to teach in French. And this is what causes this systematic failure of the school system. You see, but now with the new Minister of Education, there is hope that he himself might
give a stronger push to teaching in Creole with French being taught as a second language, which is very much unlike what the French itself. So there is this Agence Française de Développement. So if I showed you some of the framework for curricula in Haiti, and so the French themselves, they are pushing teaching in French, which contradicts all that we know in terms of best practices, right? But this new minister, I think, understands enough to push back and to create a new framework that will promote the teaching in Creole, because eventually that's what we want. We want the state itself to support this effort to basically use insights from linguistics, from education, and create a system where teaching in Creole becomes the norm, with teaching French as a second language become best practice. You see, but that will require lots of political will, which we see happening. But we need to keep pushing that. And this is where perhaps linguists like the LSA and eventually perhaps UNESCO can play a major role in giving strength to that movement. It's a movement, really, but it has to be pushed forward. Okay, so I see a question in Creole. This is great. I'm going to take that. And I'm going to have Rodney now, because we're extremely lucky that Rodney is a Haitian, actually also Sharon. We have two amazing interpreters, Rodney Lebon and Sharon Pierre-Louis, both Haitians, and we can translate from Creole to ASL, which is, I find that to be totally amazing, because ASL, sign languages in general, and Creole languages, they both share that history of brutal discrimination. And having interpreters who are fluent in both Creole and ESL is amazing. So I'm going to read that question in Creole, and I don't know what the English speakers will do, but that's okay. I mean, for once, we get ESL speakers and Creole speakers having priority. Good. Merci pour séminer en lila. Mwen rete kwe se yon façon pou fè nou gen confiance dans tête nou comme pep, mais surtout comme yon nation qui gen identité li. Créole supposé permettre nous communiquer, mais pas identifier nous comme moun qui pas gen éducation. Merci. So this is great. So I'll have to say this in English too, because it's a powerful statement. So that person whose name I cannot see because it was given to me by Mark. So thank you for the seminar online. I believe that it's a way for us Haitians to become proud, to have confidence in who we are as a nation that speaks Creole, that has its own identity. Creole is supposed to allow us to communicate, and Creole cannot be used as a symbol for ignorance, for less education. Thank you. Yes, thank you for these comments. Yes. Okay, taking into account the fact that the exceptionalism of Creoles is a myth, the idea that Creoles being special, being separate languages, that's a myth. Would you recommend defining a Creole only in terms of what it was once believed to be? How can we define a Creole? You know, so here again, I'll appeal to the work of my colleague Saliko Mufwene. We once put it that so Creoles can be defined based on their socio-history, but cannot be defined in terms of linguistic patterns, in terms of say the linguistic diachrony, right? So the idea that Creoles come from a pidgin, as I think we've proven by now, you know, it's a myth, it's bogus. So what's left? Well, what's left is what Sadi Coco said. You know, they have a particular socio-history. So in the case of the Caribbean, they emerge in the context of you know, economies of plantation out of the history of colonization and slavery, and to me that should be enough. So would you struggle to define I don't know, West African languages, or would you struggle to define Romance languages? Well, Romance languages, they emerge from Latin. Balkan languages, they are spoken in a particular area. So typically that's the way you do it. You define a group of languages based on, often on factors that are not inherently linguistic. Of course, as a linguist, you might talk about V2 languages, languages that have V2 movements. Movements from the verb to, say, inflection up to the C layer. But that will pick out a range of languages that are
quite disparate, in Brazil, in Europe, in Asia, and that's fine as a definition. But for Creoles, you can just refer to the socio-history. So we have Caribbean Creoles that emerged out of the contact between European languages and African languages. And you have the same in Africa. So you can refer to them based on the socio-history, and that should be fine. So there's no need to try to put them in a box as if they have similar patterns of syntax or morphology, and especially not try to define them as if they are the world's simplest languages. Because once you do that, once you go into that mode of defining a whole group of languages as being simplest, you can see all bells ringing, right? Going back to this idea that Africans are supposed to be with no history, simple minds, lower minds, right? They are purely racist claims, and I think we have to admit it and be very worried when we see those claims in print, right? Okay, merci mi vida, merci. So the previous message in Creole was from mi vida. So I say thank you to mi vida. Okay, let's see, there's other questions that I missed. Yeah, there was a follow-up, a few up there earlier. Okay, so in teaching in intro classes now, should we bring that myth up and correct it? Or should we just teach the correct view without mentioning the harmful myth? But the fact is that, the myths are going to be encountered no matter what, because most textbooks today, so maybe I'll single out one textbook by my friend and colleague, Viveka Vilupillai. So it's one textbook, I'll put it in the chat. Viveka Vilupillai. So Viveka has a textbook on Creoles and Pidgins, and there she's very careful with lots of caveats around this myth about Creoles being simple, Creoles coming from Pidgins. So I would recommend looking at that book as a way to introduce your students to the Creole languages. But the myth out there is like talking about race in America or race in Europe. Whether or not you talk about the myth in the classroom, the myth about racial superiority, the students know about this myth. So I teach a course on Black Matters, and there is no way that we can teach about Black Matters without referring to the history of white supremacy, which we know is not a scientific notion. It's based on power relations. And the same can be made of those myths in Creole studies. We can use them actually as perfect case studies for white supremacy in the realm of linguistics, right? Because if you look at the history of these claims going back to the 17th century, you can see clearly the origins in those ideas that white is superior and black is inferior. In fact, as I mentioned in some of these quotes in these early anthropology textbooks, they define Creoles as a result of inferior minds learning superior languages. So we cannot be even more clear in terms of white supremacy in linguistics, right? So when I talk about Creoles in my undergraduate classes, in fact I bring those myths in as a perfect example of how knowledge is never neutral, that how knowledge is often driven by power relations, very much like what Foucault told us about power knowledge regime of truth, how power and knowledge often they are connected and one feed into the other. So I use that as a way to make students understand how careful they have to be in evaluating what they're being taught in textbooks. So that's what Paulo Freire and Macedo call you have to learn to read the word as you read the world, because you want what you read, you want to understand how it affects your world and be able to use that to transform your own world. You see, so for me as a Creole speaker, I use that as a key example of how students must be extremely literate, being able to pass through texts that try to keep them in their place, and they have to be able to use these texts to liberate themselves. You see, so I would still teach about this myth, but I would teach them as examples of this power knowledge regimes of truth.
So let's see, Mark, am I missing any questions? Nope, just one last comment about the interpreting. Yes. So Sharon and Rodney, you guys are doing a beautiful, beautiful job. So thank you to you. Like they said in Creole, bravo et puis chapeau bas pour interprète ASLU. So it looks like those are all the questions that we have, and we're pretty much at the time. So I want to thank Professor DeGraff for such an amazing presentation. This is being recorded, and so will be up on YouTube. And then the actual core video that we showed, we will continue to edit with subtitles and adjustments and make that available as well. So thank you to everyone for attending. As soon as I stop this webinar, it's just going to kick us all off the platform. So it might feel rude, but just know that. Well, I want to big shout out to the LSA, to Alison, to you, Mark, for all your hard work getting the video ready. And John, again, thank you for being president and for your leadership. And I feel honored to have been the first to give a webinar under your presidency. And thank you to Sharon and to Rodney for your help interpreting, and thank you for the audience, for the many folks who showed up, including friends and colleagues in Haiti. So I m'a dit nous merci en pile, m'a dit nous honneur, respect, et puis qu'on y a faut nous continuer travailler comme Jean-Jacques pour nous craser barrière ça yo. It takes lots of work, but I just told my friends and colleagues in Haiti that we have to keep working hard to break down those barriers, to live up the ideals of Martin Luther King. So, well, thanks again to everyone, and we hope to see you next time. Take care. Thank you.